వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. హాయ్, myself విష్ణువర్ధన్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనము SJcam 4000 అన్బాక్స్ చేద్దాం. వీడియో తీస్తానే చేశాను. చెత్త తీసేయి. ఉంటావా? ఇది యాక్షన్ కెమెరా. ఇక్కడ యాక్సెసరీస్ ఇప్పుడు చెప్పు. యాక్సెసరీస్ మౌంట్స్, ఇది మాన్యువల్స్ ఇచ్చాను. దీని గురించి మొత్తం ప్రోడక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఏమేమి ఉంటాయి మౌంట్స్. నువ్వు ప్రోడక్ట్ పట్టుకొని చూపి, అది బుక్ కాదు. ఈ మాన్యువల్ మనం తర్వాత చదువుదాం. ఈ మౌంట్స్ మన హెల్మెట్కి పెట్టుకోవడానికి మౌంట్స్, జే మౌంట్ ఇది. ఇవన్నీ మొత్తం మౌంట్స్. ఇవన్నీ ఈ కెమెరాకి కేసింగ్, వాటర్ ప్రూఫ్ రెస్ట్ అండ్ కేస్. దీంతో మనం ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు యాక్షన్ కెమెరాని. ఇది నార్మల్ కేబులే. ఇది 3mm టైప్స్ ఇచ్చారు ఎక్స్ట్రా. ఇది మన ట్రైపాడ్కి సెట్ చేసుకోవడానికి. కవర్ ఓపెన్ చేసి చూపి, తొందరగా చూడండి. యాక్సెసరీస్ బాగానే ఇచ్చాడు. ఇవన్నీ మౌంట్స్, డిఫరెంట్ మౌంట్స్ ఇచ్చిండు. Two mounts. మాట్లాడేమన్నా ఇది ఏదానికో నాకు కూడా అంత పర్టికులర్గా తెలియదు. చూద్దాం దీని గురించి ఏదో తెలుసుకోవడం. ఈ మౌంట్ అయితే బైసైకిల్ పెట్టుకోవడానికి. బైసైకిల్ పెట్టుకొని మనం అడ్వెంచర్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. బైక్కి పెట్టుకోవడానికి. సైకిల్ అంటారు దాన్ని. సైకిల్కి వస్తుంది. ఇది ఎక్స్ట్రా కేస్ ఇచ్చిండు దీనికి. దానికి జే మౌంట్ మనం చిన్న దగ్గర పెట్టుకోవాలి హెల్మెట్కి. ఇది జే మౌంట్. హెల్మెట్ చిన్న దగ్గర మళ్ళీ మాట్లాడాలి రా, కాదు. ఇవి మౌంట్స్. యాక్షన్ కెమెరా చూసినట్టయితే ఇది వాటర్ రెసిస్టెంట్. కేసు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను కెమెరా ఎంత ఉందో. ఫుల్ మొత్తం వాటర్ రెసిస్టెంట్. ఇది కెమెరా ఇంతే ఉంటుంది, మినీ కెమెరా. దీన్ని ఆన్ చేసి చూద్దామా. ఇది బటన్స్, అప్ డౌన్ బటన్, పవర్ బటన్. దానికి చూపి, పైన చూపి. దీనిలో కరెక్ట్ కనుక పైన కెమెరా. ఇది పవర్ బటన్, ఇది ఓకే. ఇది అప్ డౌన్ బటన్.
ఇక్కడనేమో యూఎస్బి ఛార్జింగ్ది, ఇక్కడ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్. SJcam 4000 ఇంట్రో చూడండి, దీని క్లారిటీ చూడండి ఒకసారి కెమెరాది. లో బ్యాటరీ, స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యింది, బస్ ఇంతే. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మాత్రం పక్కా ప్రెస్ చేయండి.